the sacrifices have been worth it. And but I think the best thing was my walk with the Lord is so close. That's why I have no fear at all of going up to be with Him very soon. And mawatika kwero po pamego Irene and wachare magali bario ka parangwen malubu ko to pamego magali bario ka parade mwaka ki mwaka wa bero katimu gen makiluoni charity walk kon wa woro in memory of Mego, following footsteps on Mege. But to you bana teach ma Paul ma beja malubu ngo ma en yamu to you wa woro wat ma walimo oriyeri ikar malach kon wa cher ka konyu lutwo ki joma tiki pera ma pat wa woro wat me konyo lutiano matie kitgum ki exercise books kon wa rayo exercise books target meli papa wa ko lutiano ki kalam wa woro bene me yele wek wa ra chente me kato gimo ma oluto widan bi po ye kombe ene public library makombe di wakwanyu foundation kichwe waldo o malo ma progress what ka mediki ra chente I woro wek wa tiere mwara mukaro wa woro me yabu yo makiluoni Irene Gleason Road ma kombe di dongo yabo is 1.7 kilometers. Ikin activities mogo bena beru piem mekilela piem tukudilo kije mukena mapol mwara eni apata tie tutwale pia yela me COVID-19 ma pewye ke wan me yubu ma diet ke me kara duchu madano pong makara liba bit ki wiye I kwe ma diet chewa no ni kitbal Mego yamo beru ki nano mekato radio ma wati yu kwere kombe di wa ponyi lutiano kwan ki radio koma ki lor school wa kelu church I radio wa ponyi lor palabana ki radio wa no ni bene pare ka wa yubo memorial pa Mego wa yub lega mi lor kicha den kono wati mo ni wak ki radio ma obo dana ma pol ma gwak bedak loyo wa kana wa yubo di ba ento pe wa gir kenyo watiki program mukene ka kibimi ngech iko magiki pa lockdown ma wabiago ni twero beri tumpa dwe eni watiki yuba dek madon yub ma chel iyo makineming kinying Mego makiluoni Irene Gleason Road take 1.7 kilometers aki police Paraguay bridge which plan watie me winye in a partnership with Kitgum Municipal Council where pet yen idoguri ornamental trees on the entire 1.7 kilometers. Kawa tiago enoni watie bena kitam menena ni wa konyi lupera matie kenwa tutwale watiki plan kawa tiago lok me pet yen watie bena ki plan me distributing food and soap to over 300 households within Kitgum Municipal Council. Watika yubo program makiluoni katasa mema kun wa popi mama Mego beru kwere. Wapenya ni kano COVID no Mego Kitgum. Ngoma ya no timu. Gilma chiel ena ye menano ni child-headed homes, Jomautegi, mapegitiki kero, Mege magitiki ich ma latian ma Mega Priska jui konyogi Lugoro ki joma tiki pera modio gi dong loyo wengi ken lu pera matie municipality wa konyogi ki katasa ma ye wa kero maro kila pa jabun bario muranga kila beach kadu kila chel muchele kila chel chi watiu wa chi pokone bodjo ma pera diogi enini is just a sign petian lokoni chobo pera wengi but man yo mama cher ka nyoto ma bodjo ma kombe di wanano ni pero di yogi pegiti ki gimoge kan mu kana chamu ki chel ni na chel ki jomo kana buru bana kech gitie Kitgum Municipal Council kan so kawa tiago lok me pieto yen on 1.7 kilometer road wa big konyo bana community ma Megwa ki katasa me mama opong ki jema chama ki chabun marongo dana mi adek ki wiye yob me adek ena bibero kwe madiet ma wa mero lego task force we kimini wa twero
wa yub marom dan mi ario I odlega madit me community church I IGF wa miro tutwale luongo lutela me choli lutela ma ki yero gi fra yera tutwale members of parliament, ministers, LC5 chairpersons, mayors and urban council 3 chairpersons, and any other category of elected leaders. Kachil kilo telemati civil society, NGOs, head of departments, head of institutions. We go kachil. Number 1 agenda, we hear a lecture and we reflect on the leadership qualities of Mego Irene. Gina Mego chunye na machil, mo we go radio en. Ye ribe. Mego nano ni luenyu poko kindano, ukelu tele ya chuli, uyele we radio tie. Kuna agenda na machil, ribe. Mario, we mero lock on the theme of courageous leadership. We ribe betie mero tek chwin, luluoro ene maro poko kindano. Wano ni beka wakelu tela, kiponyogi, kinywakotam, wawinyu lock. Kun wa reflecting kun kwa pa mego, waluodi kita mego ukwa kwere, tela ma mego telo, and we see how to promote unity and courageous leadership. Ikinlu tela ma chuli. Mena yub ma dek, ma bitime. Kwe eni, koro agike me lockdown. Tin wa beri yamo, kajwakotam gidano, ka winyu tam kibodlu go chimi radio, kibana ka winyu chaden. Mego kere kombe di kome pere, mego tie kwa through chaden chala papriska. Chaden matiro kit makwa padana chela loke. Tutwale lutino, ni waki koin pa mego. Punya ngo mageno koin, ki kwa pa mego. Ngo mageno tika timone, a community make it go and beyond through potential gi magwa achieving ni waki koin pa mego. Tino winyo chaden papriska. Priska is a senior midwife. Tika teach or ya pagamente. Tiyu matek do lo award mapol. Pien query teach kit me buone mamego uponye kwere. Kitek chwin mamego uponye kwere. Ena ye guiding en machale senior midwife. Chwinye tek pemeluor ka chat ka teach I sub-county mati wako. Tiyu kun buone using the characters mamego puonye tiyu kichwiny me mai kom mege ma en chologi makom bedini ularo kwa mege wai char mokena woro di wo kitiane merion ka laro mege matika karo ki rem menyual Mike Perry Health Center kayo chim to chimi doge kayago tiyu Health Center di wo me konye mege characters enini ene kit mamego puonye kere tiano magodon chien matien ka wakwero kwa pa mego kawa po ikomjie man timu mabe mapol legacy madong dir loyo ene jo magudong gite kamede ki teach meko ni community wa through potential gi mamego kwa gi menone theme memoire ni tie the compassionate heart and courageous leadership of Mama Irene. Her compassionate heart ene footstep mawatika lubo me poko cham kicha bun meter katasa mema bodan makarmi ade ha courageous leadership ena ye memorial lecture pilutela ma chuli makarmi ario ma obitimo ka lockdown tu wek dano kar enini me corona merta twin kar en ma poka tie mertela ma tek twin an wa merni wa instilling I wilutela ya chuli ma yer gimanyan to follow the courageous leadership of Mego. Mapeo beruluo, me bino ikar me lueny I acholi, beru ka achel kiluak ma acholi, kitemo yele kiluenyi kome, ento chung matek. Danger was facing her. Tuo beru ka yele ne, wachwar beno riyon wek eno, one out Mege, but she remained courageous and firm. The fruits of her work we are now seeing. We want that leadership character and qualities to be the theme for our memorial events this year. Matero wano ngom eka miadek, watujupi, wakero sola, wapuru dong berne cham, malutiang cham kudwe ngwen. Moko menyoka, moko mekwan. Tiano magitiga gitiga gangti, ene berne guyer lori, guchar tora nywagi, guti poro, kagudu gichamgi.
bu cham furu tuma la wo maja I dwe ma chiel no wacha ko clearing eka 100 ni acha furu eka par bit kaken ini watika chero eka 100 kombere ma logo watiko pego marom piara dek ma wacha ko gwakone itumba mwaka no o 100 wacha ko momot le mona waye ne ke doni fu you rush in slowly tien lokene you be yor me teach and to pay don yo ma dir la wa chiel watemo eka par bit wachere eka piario kombere wachere 100 yinge mwaka ma nok do watika furu eka 100 dek ko wen nana watiene chamo kana ma furu lutien chamo wi mo kana wacharo chiante ma non profit o wilo ki yat wachuli ki mchara pale poni o wilo ki textbook school kom chiane ma dong wadwa ko chiane fu mo ga manyanda re season mo kana ka tum wacharo profit dugo ko lutien sustainability is the way to go aworo Australia ka legu kon mafud megu ko mamegu to 2013 up to 2019 atiro ringo mwaka ki mwaka mo ki rio mwaka chel ka legu lu mi kon wabiti ko ringo pe mwaka di dano wolo kweri gamente me Uganda tie mego do setting foundation no yubu school wamir gamente me Uganda chunga konyene Kitgum district local government project me education ki health ki radio ki water tie Kitgum wamiti gamente me Kitgum madiet ki gamente me municipality matiri who been as partners to see ni teach pamego o mede charanyim kakare o miro ni luwak me Kitgum lu nyori palutino okay bukati to make a contribution we have teach pamego waranyim sustainability ti multi pronged kerbet wabi furu cham wek lutino cham wo furu soya wacharo we ko wil yar odyat wa miro ni gamente be okonywa ki coding school obed government grant aided kichul mchara palipone wichane makarni konyo to improve the quality of car palutino kombere malogo ikom first grade biario ma Kitgum district no pe municipality abichelo a ki school pa IGF I municipality but no first grade apa man enini yele palutino kerbe challenges tie kalo nyoru chung matek gima ko ching la tin tungchel gang teach pa English foundation ma ko tungchel gamente chor ngewa wobi waro ka chel menano ni teach mamego timo sacrifice mano making kore binen dokpiri pikar malach anafol Is you want to be close to Jesus, you want to be in his presence all the time, well, go where the least of his brothers are and get in amongst them, and you'll be walking hand in hand with him. So that's been the best thing.